హలో ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ బ్యాక్. ప్రజెంట్ నేను NISM సిరీస్ 15 రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతున్నాను. మార్కెట్ని అనలైజ్ చేయడానికి, మన నాలెడ్జ్ని నెక్స్ట్ లెవెల్కి తీసుకెళ్ళడానికి ఈ సర్టిఫికేషన్ చాలా హెల్ప్ అవుతుంది. అయితే చదవడం ఒక ఎత్తు అయితే, అసలు ఎగ్జామ్ క్వశ్చన్స్ ఎలా ఉంటాయో తెలుసుకోవడం ఇంకో ఎత్తు. అందుకే నా ప్రిపరేషన్లో భాగంగా ఈరోజు నేను 50 క్వశ్చన్ రియల్ టైమ్ మాక్ టెస్ట్ రాశాను. సో నేను ఎగ్జామ్ ఎలా రాశాను, నా లెర్నింగ్ జర్నీ ఎలా ఉంది అనేది మీతో షేర్ చేసుకుందామని ఈ వీడియో రికార్డ్ చేస్తున్నాను. అలాగే NISMకి ప్రిపేర్ అవుతున్న వాళ్ళకి ఇది ఖచ్చితంగా హెల్ప్ అవుతుంది. ఈ వీడియోలో 50 క్వశ్చన్స్కి నేను ఎలా ఆన్సర్ చేశానో చూపిస్తాను. అన్నింటికి డీటెయిల్డ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇవ్వకపోయినా కొన్ని ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్కి నాకు తెలిసిన లాజిక్స్ని, ట్రిక్స్ని షేర్ చేస్తాను. మీరు కూడా నాతో పాటు ఈ టెస్ట్ని ప్రాక్టీస్ చేయండి. నా స్కోర్ ఎంతో వీడియో ఎండ్లో తెలుస్తుంది. మరి మీ స్కోర్ ఎంతో కూడా కింద కామెంట్స్లో నాతో షేర్ చేసుకోండి. When is the valuation of businesses or assets typically done? When buying a business as an investment, when selling a business as part of disinvestment for accounting, transaction or regulatory purposes. All of the above. Editing research report includes the following except checking financial figures, spelling checks, correction of grammatical errors, validation of conclusion. Answer is validation of conclusion. A foreign investor is invested in the existing financial instruments of a country. This is known as foreign portfolio investment. Company has a రిటర్న్ ఆన్ క్యాపిటల్ ఎంప్లాయిడ్ అంటే ROCE 6% అండ్ ఇట్స్ డెప్ట్ వచ్చి 8%. వాట్ ఈస్ ద లైక్లీ ఇంపాక్ట్ ఆన్ ఇట్స్ ROE మీద ఇంపాక్ట్ ఎలా పడుతుంది? యాక్చువల్లీ బిజినెస్కి కావాల్సిన అమౌంట్ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? డెప్ట్ నుంచి, అలాగే షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ నుంచి. సో ఇక్కడ మనకి డెప్ట్ అనేది 8% ఎక్కువగా ఉంది. సో మనకి ఇక్కడ ROE అనేది 6% కంటే బిలోగా ఉండాలి. అది ఆన్సర్. What is the outcome when central banks adopt an expansionary monetary policy? More credit availability for borrowers, increase in money supply. So both A and B, I think. Next question. Which of these is used as the discount rate while calculating free cash flow to equity? Cost of equity is the answer. ఇక్కడ మనకి బిజినెస్లో సేల్స్ ఎంత అని ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సేల్స్ అంటే ఎబిడ్డా అనేది సేల్స్లో 40% ఉంటుంది అంటున్నారు. నెట్ ప్రాఫిట్ అనేది ఎబిడ్డాలో 20% అంట. సో ఇక్కడ డివిడెండ్ పర్ షేర్ ఇచ్చారు, డివిడెండ్ పేఅవుట్ రేషియో ఇచ్చారు, నెంబర్ ఆఫ్ షేర్స్ కూడా 10,000 ఇచ్చారు. మనం ఇక్కడ ఎర్నింగ్ పెర్ షేర్ కనుక్కోవాలంటే, నెట్ ప్రాఫిట్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఎర్నింగ్ పెర్ షేర్ 5 రూపీస్ వచ్చింది. సో దాన్ని 10,000 షేర్స్తో మల్టిప్లై చేస్తే 50,000 ఈజ్ ద నెట్ ప్రాఫిట్. దాన్ని 20% అంటే ఎబిటా రావాలంటే 20%తో డివైడ్ చేస్తే 2,50,000 వచ్చింది. దీన్ని మళ్ళీ 40% ఆఫ్ సేల్స్ అన్నారు కదా, మనకి టోటల్ సేల్స్ అనేది 6,25,000 అనేది వచ్చేసింది అనమాట. ఆన్సర్ ఈజ్ 6,25,000 సేల్స్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. Which of the following consider a matured industry in India? Oil and gas industry, e-commerce industry, biotech industry, fintech industry. Oil and gas industry. Answer is oil and gas industry. When valuing a business, cash flow forecast can be prepared by looking at internal determinants of growth in company, using historical growth rates of the company, all of the above. In a company, total assets వచ్చి 70,000, total liabilities 50,000. Calculate the asset to equity ratio అన్నారు. సో ఈ asset to equity ratio అంటే assets divided by equity కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఈక్విటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో 70,000 మైనస్ 50,000. అసెట్స్లోంచి లయబిలిటీస్ తీసేస్తే ఈక్విటీ మనకి 20,000 వచ్చింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఫార్ములా వేసుకొని 70,000 డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ 20,000 చేస్తే ఆన్సర్ వచ్చేసింది. సో మన నెక్స్ట్ క్వశ్చన్. ఇన్ ఎక్స్పాన్షనరీ ఫిస్కల్ పాలసీ ద గవర్నమెంట్ యూజెస్ ఇట్స్ ఎక్సెస్ ఇన్కమ్ టు రీపే డెప్ట్స్ ఆర్ acquire assets. True or false అంటే ఐ థింక్ ట్రూ. ఫిస్కల్ పాలసీ అంటే గవర్నమెంట్కి సంబంధించింది. ఏ గవర్నమెంట్ ఈజ్ సెట్ టు ఫాలో an expansionary fiscal policy when government spending is lower than income, government spending exceeds income, income and expenditure are equal, none of the above. Government spendings exceeds income. Answer is government spending exceeds income. Next question. Mohit bought 500 shares of the company. Mohit 500 shares face value at 2 rupees face value gala total investment 60,000 చేశాడు.
సో మనకి ఇక్కడ మార్కెట్ ప్రైస్ అనేది 60,000 డివైడెడ్ బై 500 చేస్తే మార్కెట్ ప్రైస్ 120 రూపీస్కి తను షేర్స్ని బై చేశాడు. ద కంపెనీ డిక్లేర్ డివిడెండ్ 100%. సో డివిడెండ్ ఎప్పుడు మనం ఫేస్ వాల్యూ మీదే క్యాలిక్యులేట్ చేస్తాం కాబట్టి ఫేస్ వాల్యూ 2 ఇంటూ 100% అంటే 2 రూపీస్. ఓకే, డివిడెండ్ వచ్చి పెర్ షేర్కి 2 రూపీస్. వాట్ ఈస్ ద డివిడెండ్ yield ఆన్ ద అమౌంట్ ఇన్వెస్టెడ్? డివిడెండ్ yield ఫార్ములా DPS డివైడెడ్ బై కరెంట్ మార్కెట్ ప్రైస్. సో ఆన్సర్ ఈజ్ 1.67%. ఆన్సర్ ఈజ్ ఏ అనమాట. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, which of the following items included in other comprehensive income? Mark to mark gains on other investments in foreign companies, mark to mark gains on trading derivatives, gains or losses arising from translation of foreign financial statements, all of the above. Answer is all of the above. Next question, if a stock has a higher PE ratio than its peers, is considered expensive. Which of the following would be considered an entry barrier in an industry? Strong brands and distribution networks, extensive licensing requirements, huge investments in assets, all of the above. Answer is strong brands and distribution network. Which cycle should a research analyst study to forecast near-term demand and prices for a business? Inputs and outputs. Inventory cycle. Inventory ante stock details, goods details anamata. When is the valuation of a business or assets typically done? When buying a business as an investment, when selling a business as part of disinvestment, for accounting, taxation, regulatory purpose, all of the above. When a company has no operating profits, which valuation metric is most appropriate? EV to sales ratio, price to dividend ratio, growth adjusted PE ratio, price to earning ratio. మనకి ఇక్కడ షేర్స్ ఇచ్చారు, ఈపీఎస్ ఇచ్చారు, బుక్ వాల్యూ పెర్ షేర్ ఇచ్చారు. మనం ఆర్ఓఈ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై ఈక్విటీ ఫార్ములాతో ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. సో ఇక్కడ మనకి నెట్ ప్రాఫిట్ 12 lakhs వచ్చింది. బుక్ వాల్యూ పెర్ షేర్ అంటే ఈక్విటీతో ఇది సమానం అనమాట. బుక్ వాల్యూ పెర్ షేర్ 40 ఇంటూ 1,50,000 చేస్తే 60 lakh వచ్చింది. సో దీన్ని ఇప్పుడు మనం ఆర్ఓఈ ఫార్ములా ఏంటి, నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ చేస్తే 20% వచ్చింది. ఆన్సర్ ఈజ్ 20%. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, విచ్ సెక్షన్ ఆఫ్ ఏ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఫ్యాక్చువల్? వాల్యుయేషన్, ఫైనాన్షియల్ ఫోర్కాస్ట్, షేర్ హోల్డింగ్ ప్యాటర్న్, ఆల్ ఆఫ్ ద అబోవ్. I think all of the above. According to SEBI Regulation 17 of the Code of Conduct for Research Analyst, which approach is allowed to determine a research analyst? Bonus based on investment banking revenue for transaction recommended. Bonus based on overall revenue and brokerage division of the sector. Identify the bonds can be converted into equity. Yes, convertible bonds. Next question. Earnings for an investor from a business depend on which these factors? Performance of the company. Answer is performance of the company. Next, which of these represents a company pricing power? Ability to raise prices without reducing demand. Which statement best defines the consumer price index? Basket of goods and services at retail prices, basket of goods and services wholesale prices, both of the above. I think both of the above. As per SEBI corporate governance standards, independent directors should constitute at least 75% of the board. Putable bonds to the issues of the bonds have the right to call the bonds back. False. Loss in investment value due to declining market prices is classified as the which risk? Liquidity risk, I think. Loss in investment. Next question, what is the depository receipts called that is issued in India? Indian depository receipts anamata. Dash will suspend price value consideration in the mind of customers. Brand loyalty, good service, good quality products, all of the above. The answer is brand loyalty. ఇక్కడ నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఫైండ్ అవుట్ చేయమంటున్నారు. సేల్స్ అనేది 200% ఆఫ్ ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అంట. ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అనేది నెట్ ప్రాఫిట్లో 400% అంట. సో మనం నెట్ ప్రాఫిట్ 100 అనుకుంటే మనకు ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్ అనేది 400 వస్తుంది. అలాగే ఆపరేటింగ్ ప్రాఫిట్లో 200% అంటే సేల్స్ అనేది వస్తుంది. 400 ఇంటూ 200% చేస్తే మనకి టోటల్ సేల్స్ అనేది వస్తుంది. నెట్ ప్రాఫిట్ మార్జిన్ ఫార్ములా నెట్ ప్రాఫిట్ డివైడెడ్ బై టోటల్ సేల్స్ ఇంటూ 100. 12.5% ఈజ్ ద ఆన్సర్. ఆప్షన్ బి. నెక్స్ట్, యాజ్ పర్ సెబీ రెగ్యులేషన్స్, రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ who is body corporate must have 25 lakh net worth at least. Which factor is mostly likely to influence commodity price movements? Inventory cycle.
Policies related to pollution control and waste management fall under which postal factor? Environment factors. State whether true or false. If country's import exceeds its exports, it will have a current account surplus? No. False. Which section of a research report is likely to include the analyst opinion? All of the above. సెల్ సైడ్ అనలిస్ట్ యొక్క రోల్ ఏంటి? ఎంప్లాయిడ్ బై ఫర్మ్స్ ప్రొవైడింగ్ అడ్వైజరీ బ్రోకింగ్ అండ్ ఇన్వెస్ట్మెంట్ బ్యాంకింగ్ సర్వీసెస్. సెల్ సైడ్ అనలిస్ట్లు రికమెండేషన్స్ ఎవరికి ఇస్తారు? బ్రోకింగ్ కంపెనీస్కి, ఇన్వెస్ట్మెంట్ సర్వీసెస్కి. ద కాంపిటింగ్ టెక్నాలజీ ఫర్ డిజిటల్ కెమెరాస్ ఈజ్ స్మార్ట్ ఫోన్స్. ద వ్యూస్ ఎక్స్ప్రెస్డ్ ఇన్ ఏ రీసెర్చ్ రిపోర్ట్ షుడ్ బి కన్సిస్ట్ విత్ వ్యూస్ ఆఫ్ హోమ్ ద ఇండివిజువల్ రీసెర్చ్ అనలిస్ట్ పబ్లిషింగ్ ద రిపోర్ట్. ఇక్కడ కంపెనీ నెట్ ఇన్కమ్ అనేది ఇచ్చారు, అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ ఇచ్చారు, అండ్ ఆర్ఓఈ అనేది 20% ఇచ్చారు. బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ 25%. మార్కెట్ ప్రైస్లో బుక్ వాల్యూ పర్ షేర్ ఈజ్ 25% అని ఇచ్చారు. వాట్ ఈస్ ద మార్కెట్ పర్ షేర్? మనం మార్కెట్ పర్ షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలంటే ఫస్ట్ మనం ఎర్నింగ్ పర్ షేర్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి. అంటే ఇక్కడ నెట్ ఇన్కమ్ డివైడెడ్ బై అవుట్ స్టాండింగ్ షేర్స్ చేస్తే 0.6 వచ్చింది. ఓకే, నెక్స్ట్ మనకి ఆర్ఓఈ ఫార్ములా ఏంటి? ఎర్నింగ్ పెర్ షేర్, నెట్ ప్రాఫిట్ అన్న ఎర్నింగ్ పెర్ షేర్ అన్న ఒకటే, డివైడెడ్ బై షేర్ హోల్డర్స్ ఈక్విటీ అంటే బుక్ వాల్యూ పెర్ షేర్. సో ఫార్ములా 0.6 డివైడెడ్ బై 0.20 చేస్తే ఆర్ఓఈ 20% చేస్తే 3 రూపీస్ అనేది వచ్చింది. బుక్ వాల్యూ పెర్ షేర్ ఈజ్ 20% ఆఫ్ ద మార్కెట్ ప్రైస్. మార్కెట్ ప్రైస్లో బుక్ వాల్యూ షేర్ అనేది 25% ఉంది. సో దీన్ని మనం 3 డివైడెడ్ బై 25 చేస్తే 12 రూపీస్ అనేది మార్కెట్ ప్రైస్ వచ్చింది. ఆన్సర్ ఈజ్ సి ఆప్షన్. నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ డస్ ద హోల్సేల్ ప్రైస్ ఇండెక్స్ ఇండికేట్? బాస్కెట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రైస్డ్ ఎట్ రీటైల్ లెవెల్, బాస్కెట్ ఆఫ్ ప్రొడక్ట్స్ ప్రైస్డ్ ఎట్ both. Which of the following is reliable source of information for investment analysis? Media reports of the company, news about the company on social media, news about the company on social media. Next, dash measures a company ability to meet short-term obligations ante current ratio. What is passive investing? I think investing in alternative assets classes like real estate, Bitcoin and art. Next question, which instruments are used by SEBI registered foreign institutional investors? P notes ante paper notes. Next question, what are final goods? Goods used in further production, goods consumed by economic participants, raw materials, none of the above. Goods used in further production. Which of the following methods determining bonuses for research analyst is prohibited under regulation 17 ante bonuses based on stock performance recommendations, bonus linked broker is generated from covered companies. So answer is B. Next question, as per SEBI regulation 2014, research analyst who is an individual or partner firm less than 1 lakh tangible assets. Next question, which analysis does not focuses on whether stock trading at its intrinsic value? Technical analysis. ఇంట్రెన్సిక్ వాల్యూ అంటే ఫండమెంటల్ అనాలిసిస్కి సంబంధించినది. సో ఇక్కడ డస్ నాట్ అన్నారు కదా, సో టెక్నికల్ అనాలిసిస్. సబ్మిట్. సో మాక్ టెస్ట్ రిజల్ట్ ఈ 70% వచ్చింది. ఇప్పుడు ఆన్సర్స్ చూద్దాం మనం. మీరు ఆన్సర్ చెక్ చేసుకోండి.